Good day and welcome to December. Today is Monday, December 1st, 2025. Let's get started with Good Day Rising prayers. In nomine Dei, matronam nostra, et Deum Iesum Christum, et Deum Patrum, Spiritum Sanctum. Let us place ourselves in the presence of the Most Holy Divine Family, and in Catholic contemplation humbly venerate the Most Holy Trinitarian Theophany. Most Holy and Venerable Trinity, one Divine Family, I believe that Thou art here present. I venerate Thee with the deepest humility. I render to Thee with my whole heart the homage which is due to Thee. O most holy divine family, relying on thine infinite goodness and promises, I hope to obtain pardon of my sins, the help of thy grace, and life everlasting, through the merits of Deum Iesum Christum et Deum matronam nostrae. O most holy divine family, I love thee above all things with my whole heart and soul, because thou art all good and worthy of all love. I love my neighbor as myself for love of thee, and I forgive all who have injured me, and ask pardon of all whom I have injured. Let us thank the most holy divine family for the many graces that we receive, and offer ourselves and our sufferings up to heaven and for the souls in purgatory. O most holy divine family, I most humbly thank thee for all the favors thou hast bestowed upon me to the present moment. It is again thanks to thy bounty that I should live to see this day, and I desire to employ it solely in thy service. I consecrate to thee all my thoughts, words, actions, and sufferings of this day. Sanctify them, that there may be none that is not animated by thy love, or that would not tend to thy greater glory. Let us make a firm resolution to avoid evil and to do good, and let us beg of the most holy divine family the graces which are necessary to us. O my God, thou knowest my weakness, and that I am unable to do anything good without the help of thy grace. Deny me not thy grace, proportionate to my necessities. Give me strength to avoid everything which thou forbiddest, to practice the good which thou hast commanded, and enable me patiently to bear all the trials which it may please thee to send me. O Dea matronam nostrae, O Holy Mother of God, I place myself under thy protection. I throw myself with confidence into the arms of thy compassion. Be to me, O Mother of Mercy, my refuge in distress, my consolation in suffering, now and at the hour of my death. O most holy divine family, as envisioned by St. Lucia as the most holy Trinitarian Theophany, Dea matronam nostrae, et Deum Iesum Christum, et Deum Patrum Spiritum Sanctum, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because I dread the loss of heaven and the pains of hell, but most of all because they offend thee, O most holy divine family, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of thy grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. In nomine Dei, matronam nostrae, et Deum Iesum Christum, et Deum Patrum Spiritum Sanctum. Deum Obiscum, et Coquerpo Te, oremus. Fidelium Deum Iesum Christum omnium conditor et redemptor animabus famalorum famrum cetorum remissionem cantorum troibue peccatorum, ut indulgentiam quam semper obteverunt pi supplicationibus consequentor. Qui teguet ad reinat in una divina familia qui erat est et erit in aeternum. Suscipe Deum Patrum Spiritum Sanctum hanc immaculatum hostiam, quam ego indinius famalos tuos offerti tibi Deum meum vivum et verum, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentiis meis,
et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus catholicorum, vivis atque defunctis, ut mihi edidis proficiat ad salutem. Deum qui humanae substantia dignitatem mirabilito condidisi et mirabilis reformasti de nobis spiritus atque tuum mysterium eis divinitatis esse consortes qui militatis nostrae fieri dignatis est particip stimis in Christum filium qui tecum vivit et regnat in unitate Deum Patrum Spiritum Sanctum. Offerimus tibi Deum calicem salutaris tuum da peccatis clementium, ut spectu divina majestatis tuae, pro nostra totius mundus salute, cum adoris suavitatis ascendat. In spiritu humiditatis et in animo contrito, suscipiam rota Deum Iesum Christum, et fiat sacrificium nostrum ec spectu tuo hodie, ut placiat tibi Deum matronam nostra et Deum Patrum Spiritum Sanctum. Veni sanctificator. Deum Patrum Spiritum Sanctum, et sanctificite plata prosequendo, et acapere hoc sacrificium tuo sanctum nomini, praeparatum. Suscipe Sancta Trinitas concobulationum cum tibi efferimus amor passionis, resurrectionis et descensionis Deum Iesum Christum, et in non orem Deum matronam nostra, et Papa Peter Sanctorum, et Istorum et omnium Sanctorum, ut idis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem, et ili pro nobis intercedere inter in caelis, quorum amorem agimus in tedis pedium Christum Deum nostrum. Orate ut meum equestrum sacrificium acceptabile fiat ab Deum Patrum Spiritum Sanctum. Suscipiat de Deum Iesum Christum sacrificium de manibus tuis et laudam et gloriam nomini sui ad uditatem quoque nostram totiusque ecclesiae suae sanctae. Deum vobiscum, quoque apud sursum corda habemus ad Deum. Gratias agamus Deum nostrum, dignum et justum est. Te igitur clementissimi Mater et Pater, Deum Matronum nostra, et Deum Patrum Spiritum Sanctum, per Deum Iesum Christum Filium Tuum, Deum nostrae, supplices, rogamus ac petimus, uti accepta habeas et sanctificas, haec sanctam sacrificiam irrivata. In primis quae tibi efferimus, pro ecclesiam tuum sanctam catholicam, quam beatificare custodire ad honore et regere, digneris toto orbe terrarum atque catholicae. Memento Deum, famulorum, famorum Catuorum. We pray for the sick and the suffering. We especially pray for Katie, Emily, Kathy, Marilyn, Maria Josephina Mose, Mark Jr., Letitia, Mindy, Todd, Clarette, Dennis, Barbara Santa Croce, James, Robert, Benedict, Gregory, Adam, Malachi, and Patrick Santa Croce. We pray for the Williams, Tafur, and Began families, and the Stevenson family, Michaela McLarnon and family, the Kendrick, Shorten, Nolan, Dasco, Kane, Nye, Wolf, Camerano, and Pahalski families, and all their good intentions. We pray for an end to all governmental allowance or sanctioning of abortion, transgenderism, transhumanism, child trafficking, child abuse of any kind, anywhere, place, or time. We pray for the establishment of a Catholic monarchy with a sound Catholic system of labor, human value, and medium of exchange with no usury. We pray that courageous men step forward as leaders of this Catholic world in charity and in love. We pray for the elimination of all harmful radiation waves in our air and in our homes. We ask and pray for the gift of discernment and for an increase in the knowledge and practice of the Catholic virtues. We ask that all quote-unquote gay marriage, all pornography, and the OnlyFans platform be stopped immediately. We ask for wisdom on how to treat our bodies from the toxic poisons that are given to us in our foods and in the air, and that we be able to treat them naturally.
Yet we learn how to do that. We ask for the conversion of all sinners trapped in a state of mortal sin, especially the ignorant. Please remove all forms of Freemasonry from this world. Make the members understand that the submission to the Most Holy Trinity is their goal. Please nullify any attempts to establish anti-Semitism propaganda into any rules, codes, laws, statutes, or policies. Please eliminate any attempts to identify every single person and force the usage of their satanic identification systems. We ask the Most Holy Trinity that all Catholics be given the grace to be accountable, so that we may each have a holy hatred for sensuality, as St. Catherine of Siena encouraged, a repentant shame for the offenses we have committed and continue to commit against Thee, and a deep love of Thee and of souls, so much that we desire nothing more than to be of service to Thee in every moment of our lives. Help us to grow closer to You. All this we ask in accordance with the Most Holy Divine Family's goodwill and intention. Et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est, et nota devotio pro quibus tibi ferimus, velque divi frontox sacrificium laudis, pro se suis omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et calamitatis suae, tibi credont vota sua, aeterno Deum vivo et vero, communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae, semper Deum matram nostrae, et Deum Iesum Christum, et beatorum martyrium tuorum Papa Sancti Petri, et Sancti Lucia, et Sancti Jacinta, et Sancti Francisco, et Sanctum Juan Diego, et omnium sanctorum tuorum, quorum editis precibus quae concedas ut in omnibus protectiones Tuae munum et exidio periundum Christum nostrum. Quam oblationo de Deum Patrum Spiritum Sanctum in omnibus, consecratum ac abdebulum quae digniris ut nobis corpum, et sanguim fiat didictissimi filium tuum Deum Iesum Christum, qui pridie quam pastoretur recepit panem in sancta sacramentis manus suas, et derivatis oculis in caelamate Deum Patrum Spiritum Sanctum sum omnipotentem tibi gratias agens, consecravit frege didique lunis sui dicens accipite et mandocati ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simini modo postquam ceremonia est accipiens et hunc praeclarum calicem sancta sacramentis manus suas idem tibi gratias agens Deum Patrum Spiritum Sanctum, consecrave didique luminis sui dicens accipite et abebite exe omnes. Hic est enim calix sanguinis mei mysterium fidei, quae pro nobis et pro multis affundetur in remissionem peccatorum, equites cumque ficeritis in hema facietis. Unde et memores Deum nos servitui, sed a plebs tua sancta justum Christum filium tuum Deum nostrae, tam beate passiones, nec non et in feris resurrectionis, sed et in caelus glorioso ascensionis, oferimus praeclare maestati tui di tuis donis actatis, supra quae propitio axere novutur respicieri digneris. Supplices teragamus Deum Patrum Spiritum Sanctum, iube hec preferibile manus tuum ut quod, ex hoc autaris participationis sacrosanctum Deum Filium tuum, corpus et sanguinem subsenimus,
omni sanctificatione caeleste gratia Dei per amor, per eundum Christum Deum nostrae. We pray for those who have died. We especially pray for Carol LaPlante, for whom this Mass is being offered. Ipsis Deum et omnibus in Christum quiscentibus locum reficere iducis et pacis ut indore est placamur per eundum Christum Deum nostrum, per quem hic omnia Deum Iesum Christum semper bona creas, sanctificas, vivicas, consecratis et praestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Stibi Deum Matrum omnipotenti in unitate Deum Patrum Spiritum Sanctum, omnis honor et gloria. Ave Dea, matronam nostrae, gratia plena Deum Patrum Spiritum Sanctum tecum, sancta tua in mulier, Dea matronam nostrae, matram Deum Iesum Christum, misericordia nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Libera nos quaesumus Deum Patrum Spiritum Sanctum ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris et interriedente beata glorias semper Deum matronam nostrae. Cum Papa Petrum Sanctorum et omnibus sanctis, da propitios pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae aduiti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione seculi. Per eundum Deum nostrum Iesum Christum Filium Tuum Deum nostrum, qui tecum vivet reinat in unitate Deum Patrum Spiritum Sanctum, per aeternam. Pax Deum Iesum Christum sit semper vobiscum et quoque apud te. Haec mixtio consecratio corporis et sanguinis Deum Iesum Christum fiat excipientibus nobis in ad salutem aeternam. Pax tecum et quoque apud te. Deum Iesum Christum, qui ex voluntate Deum matronam nostrae, cooperante Deum Patrum Spiritum Sanctum, per mortem tuam mundum vivificasti. Libera me per hoc sacro sanctum corpus et sanguinum tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis. Et fac me tui semper inharare mandatis et nunquam separare permittas, qui cum eodem Deum matronam nostrae et Deum Patrum Spiritum Sanctum vivis ad regnam aeternam. Perciptio corporis tui Deum Iesum Christum, quod ego indinius sumere praesum non mihi proveniet in idicium coronationem, sed pro tu pietate prosit mihi ad tutum mentis et corporis, et adem et elam percipiendam, qui vivis et regnas cum Deum matronam nostrae in unitate Deum Patrum Spiritum Sanctum. Panem celestem excipiem et nomen Deum Iesum Christum invocabo. Dea matronam nostrae non sunt dignus, ut et meas in tante di verbis samparana mea. Deum Iesum Christum non sunt dignus, ut et meas in tante di verbis samparana mea. Deum Patrum Spiritum Sanctum non sunt dignus, ut et meas in tante di verbis samparana mea. Corpus Deum nostrum Iesum Christum custodiet anima mea.
quid retrubum Deum Iesum Christum pro omnibus quae retribuit mihi, calicem salutaris accipium in nomen Deum Patrum Spiritum Sanctum immocabo, laudans immocabo Deum Matronum nostrae, et ab inimicis meis avocero. Sanguis Deum nostrum Iesum Christum custodiet anima meam. Corpus Deum nostrum Iesum Christum custodiet animam tuum. Corpus Deum nostrum Iesum Christum custodiet animam tuum. Quodoris sumus Deum Iesum Christum pedimenta capiam et immunum et temperae fit nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Deum Iesum Christum cusum se sanguis quam petare heriat usceribus meis a praesta, ut in me non remaniat scelera macula quam pirat sancta reficerunt sacramenta. Deum vobiscum, quoque apud oremus. Animabus quaesimus Deum Iesum Christum, famalorum catuorum oratio proficiat supplicantium, ut eas et peccatis omnibus exoas et tuae redemptionis facias esse partecepes, qui ticum vivit et reinat in una divina familia qui erat est et edit in aeternum. Deum vobiscum, quoque apud ite missa est. Deum gratia. Placia tibi sancta Trinitam obsequium substitutis meae et praesta ut sacrificum corporis tuae maestatis in minus obturitibus et captavere mique et omnibus, pro quibus irut autolicite miserante propitiavis per Christum Deum nostrum.
Sanctificat vos omnipotens Deum, Matronam et Filium et Spiritum Sanctum, Deum Matronam Nostrae et Deum Iesum Christum et Deum Patrum Spiritum Sanctum. Gracia. O most holy divine family, I believe, I venerate, I hope, and I love thee. I beg of thee pardon for those who do not believe, do not venerate, do not hope, and do not love thee. Most holy Trinitarian Theophany, Dea Matronam Nostrae, et Deum Iesum Christum, et Deum Patrum Spiritum Sanctum, I venerate thee profoundly, and I offer to thee the most precious body, blood, soul, and divinity of Deum Iesum Christum present here in reparation for the outrages, sacrileges, and indifference by which he himself is offended, and through the infinite merits of his most sacred heart and immaculate heart of Dea Matronam Nostrae, I beg of thee the conversion of poor sinners. In nomine Dei Matronam Nostrae, et Deum Iesum Christum, et Deum Patrum Spiritum Sanctum. Gracia. Thank you for being here today and for all your goodness. Please go and sanctify all those who meet. We'll see you tomorrow at same time, 7:30, and we're going to be getting ready for snow. Tomorrow we're supposed to get not nearly as much as what's happening in Pennsylvania and New York, where they're getting lake effect snows by the boatloads. We'll pray for all those who have to travel in that. All right, we'll see you tomorrow. Have a great day.